cada uno de ellos con la música de Jaco y qué fue lo que les pasó en ese momento. It's a pleasure to be here. What a beautiful, lovely city. And a pleasure to be talking about Jaco. What a beautiful and lovely man. My first hearing of Jaco was, an old friend of mine was a chef, and he was making a meal to be photographed for business cards and flyers and different things, and so he invited me and some other friends to come over and enjoy this meal that was then going to be photographed, and we would eat the meal. And he put on Barbary Coast, and I had never heard of Jaco before, and he just said to me, check this bass player out. This is the funkiest thing in the world. And I listened to it, it completely grabbed me in that moment. And of course, shortly after, Jaco's solo album came out, which opened with, this incredible Donald Lee, unprecedented facility on the instrument. The very notion of a bass player playing the lines of Charlie Parker was unprecedented and amazing to me, and it made me want to find out about who this guy is. Should I pause? Sorry. Bueno, el primer encuentro que tenía con la música de Jaco fue cuando un amigo de él, que es chef de cocina, le invitó a su casa, que tenía que hacer una foto de una comida, y invitó a todos los amigos para que puedan probar de esta comida, ya que era por un fin comercial y mientras tanto le iban a pasar bien. Y ahí puso un CD de Jaco y él se quedó fascinado con la música. Le encantó, era algo totalmente nuevo, a lo que no había escuchado antes. Y después también cuando salió el disco solo de él, quería saber quién es este chico que toca con esta facilidad hasta temas de Charlie Parker, y le seguía dando intriga. Just the fact that Jaco played so funky in itself would have been enough to amaze me and want to follow his music. But on that same album, the variety of music and the depth of genius from track to track was just astounding to me. And in that moment, I knew that this was a very potent figure in a large sense of music, not just as a bass player, as a composer. The music on that album was unbelievable from track to track. It used to be a cha-cha, had a real authentic tumbao groove. Where did he get that? This was music that no one had ever heard before, and so this guy was astounding. Y que lo más le asombró fue de que el chico podía tocar esa variedad entre algo totalmente funky hasta experimental, y que no solo como él como músico, sino también como compositor, que fueron cosas que hasta ahí no había escuchado, y eso fue más la variedad y la versatilidad como músico que le asombró. For me, there was a rumor around the bass player world that there was this incredible bass player that went by one word, and that was J-A-C-O, Jaco, and which was already mysterious. And I went out and bought Heavy Weather, and Teen Town was the song that had this impact on me, where I was like, wow. And then when I heard his first album, the solo album, and I heard Portrait of Tracy,
I couldn't believe what I was hearing. Is that a keyboard? Is that, what instrument is that? Que antes que nada ya conocía un rumor de alguien que tocaba el bajo increíblemente y que este rumor solamente era de alguien nombrado Jaco y que fue un misterio en cierto sentido. Y después ya escuchaba a Teen Town que le hizo cierto impacto, que fue algo nuevo, pero lo que más le asombró fue el tema Portrait of Tracy en su solo disco. And it had this effect on me that was the same as when I heard Eddie Van Halen play Eruption from Van Halen. What instrument is that? How is that possible? Who is this person? So there was a lot of mystique to that impact. And then when I saw him play in 1979, it changed my life. Y que me había olvidado decir antes, perdón, que no sabía cuando lo escuchaba a Jaco qué instrumento era, que le parecía tan misterioso de poder hacer todo eso con el bajo, y fue un poco un mismo efecto que tenía cuando escuchaba a Eddie Van Halen, y que también no se sabía qué instrumento estaba utilizando para hacer estos sonidos, pero lo que cuando llegó al fin a conocerlo fue en 1979. Robert, en la película vos decís que bueno, que lo viste 4 veces en vivo a Jaco. Me gustaría saber en qué oportunidades fue y cómo fueron los shows, y hacer la pregunta extensiva a Bill, si Bill tuvo la posibilidad de verlo en vivo. I was fortunate, because I am now over 50, but I was fortunate to have seen Jaco play 4 different times, twice with Weather Report, and twice, well, Word of Mouth Big Band at the Dorothy Chandler Pavilion, and then I saw him play with a scaled down version of the Word of Mouth Band, and that was with Mike Stern on guitar and Delmar Brown. And each experience was incredible. The first experience was so memorable because it was my local concert venue in Santa Monica, and all of my skateboarder friends and the surfers were all there. And Jaco reminded us of our beach bum friends, except he was this commanding presence on stage at our beach in our hometown. You know, it was incredible. Así que afortunadamente, también capaz porque ya tengo más que 50 años, pude verlo 4 veces en mi vida, y 2 veces fueron con Weather Report y otra vez más en el Dorsey Camp con Mike Stern en la guitarra. La vez que más me impresionó fue la primera vez que lo vi en 1979 en Santa Mónica, que es mi ciudad de origen, y que lo vimos con mis amigos que eran todos surfistas y skaters, y para nosotros de repente como era como uno más que nosotros, uno del grupo, pero sabía tocar el bajo muy bien. Okay, you said you're lucky that you're over 50. I'm over 60, so I'm lucky to have seen Jimi Hendrix live twice. And when I saw Jaco, I got the same sense of dynamic electricity coming off the stage. And you know, aside from what he was playing, his stage presence was unbelievably dynamic. Bueno, yo ya tengo más que 60 y tuve la suerte, además de Jaco, de verlo a Jimi Hendrix 2 veces en vivo. Y lo que me causaba era la misma sensación de una electricidad, de una dinámica y sobre todo la increíble presencia en el escenario. Okay, now this relates to what you said about Jaco reminded you of your beach bum pals. Okay, so when I first saw the Jaco album, the Epic album from 1976,
I used to stare at that cover of his face on the album, very distinctive features, and I'm wondering, who is this guy? Where is he from? I used to stare at that cover the same way I stared at Jimi Hendrix's Are You Experienced album, the one with the eye shirt, you know, like, what planet is this guy from? And the DJ on the jazz station in town, who was playing Jaco's album when it first came out, pronounced it Jaco. So I assumed he was French. When I first saw him in 1977 with Weather Report, I went to a local club because I had heard that Jaco, am I going on too long with this? Okay, I heard that Jaco liked to sit in with bands in the local clubs after the Weather Report gigs. So I made a beeline to this particular club, and there was Jaco. Sure enough, he did sit in with the band, and I got to talk to him afterwards, and I didn't know if he spoke English. I thought he was French. I approached him and said, Jaco. And he said, Jaco? I ain't French, I'm a Florida beach bum. Bueno, me pasó un poco algo parecido que le pasó a él, que lo podía identificar con sus amigos, y eso me pasó cuando vi la primera vez la foto en su álbum que apareció en 1976, y no sé, me di cuenta que tenía rasgos muy particulares y me preguntaba quién es este tipo y de dónde es, y me pasaba algo parecido cuando le vi a Hendrix con sus remeras que tenía en los ojos, que me pareció tipo, wow, qué figura particular. Y lo que yo pensé primero, porque cuando escuchaba su disco en la radio, el señor que anuncia la radio, me olvidé el nombre, el DJ, sí, lo pronunciaba Jaco, como si fuera francés. Y cuando lo vi un año más tarde, cuando tocaba con Weather Report, escuché que después se fueron a un barcito que estaba cerca de donde yo estaba. Y me fui ahí porque quería conocerlos, y me senté ahí en la mesa y le decía, hola, Jaco. Y él me miraba tipo, dale, loco, soy de Florida, tipo, ¿qué me hablas en francés? This was, by the way, in Milwaukee. I was living in Milwaukee, that's where I grew up, much smaller town than New York. And Jaco didn't know me. I was a local journalist writing for the newspaper. And I ended up hanging out with him all night. We went to a late night, the same DJ that mispronounced his name, called him Jaco. His show was at midnight till 6 in the morning. We hung out there, playing records, talking on the air. Jaco didn't know me, but he let me tag along. And I noticed that he's very, very generous with people he meets for the first time. And I struck up a little bit of a connection with him in that moment, and got to really know him after I moved to New York and started hanging out with him, you know, and it became a friendship over time. Pasó este recital y este primer encuentro fue en Milwaukee, que es una ciudad cerca de Nueva York, donde vivía en este momento y donde yo trabajaba como periodista en un diario de la región. Y lo que fue muy gracioso es que Jaco no me conocía. Yo para él era un periodista más, pero nos quedamos charlando toda la noche, hasta inclusive fuimos a la radio, donde originalmente el DJ puso Jaco, este nombre francés, y pasamos toda la noche conversando, escuchando música, y la verdad que fue un encuentro muy, muy lindo, y él estaba muy generoso y muy amable con gente que no conocía. Y claramente como que hubo una conexión de amistad, pero nos hicimos más amigos después en Nueva York. Yendo más hacia la película, me gustaría saber, bueno, a ambos, primero cómo fue el proceso de trabajo entre los dos, y después, bueno, cuánto tiempo le llevó a hacer la película, y que Robert me cuente del proceso con Kickstarter.
want to start by saying that I wish Paul Marchand, the director, could have been here, because Paul is a wonderful creative spirit in all the editing and the beauty of what you see come to life on the screen. I mean, it's of course it's all Giaco, but at the same time, somebody needs to bring that to life, whether it's technically or artistically. And Paul hurt his back really bad, and unfortunately he's devastated. He wish he could have been here, so at least I want to start with that message. Bueno, antes que nada me encantaría que Paul Marchand, el director de la película, podría estar acá, que la verdad que me parece es una persona que es muy grande creativamente y también de su espíritu. Y claramente la película se trata de Giaco, pero también necesitaba alguien que ponga todo ese material juntos, que haga una selección, que haga una película de eso. Pero lamentablemente no pudo venir porque se lastimó muy grave de la espalda y es una pena para nosotros todos. For me, when I first met Giaco's eldest son, Johnny Pastorius, I had told him, you know, someday you should share your father's story with you know, the world. Meaning, in my world, whether it's the rock and roll community, meaning the heavy metalers, or the punk rockers, you know, all the different types of musicians, or anybody. It's just a wonderful story about an incredible talent, and he was my biggest influence. So I wanted to let him know that I thought that was important. And, you know, and he's like, yeah. So about 5 years ago, a gentleman by the name of Bobby approached me about helping out with the film project, and at that point in time I embraced it, and then at another point in time I realized that for this to become a reality, for real, that I was going to have to invest money into this to really make it come to life. And I knew that in my heart there was this passion and this need to make it a reality. And here we are today. I mean, that's the short version, but here we are celebrating Giaco. Bueno, comenzó todo básicamente que me acerqué a Johnny, el hijo más grande de Giaco, y que le decía que me parece que la historia de su padre, que es una historia de un gran talento y muy interesante, muy amplia, que se tenía que compartir, y no solamente con el mundo de la música, o sea, sí, pero como de traerlo a un público más grande, más allá del punk, del metal, del mundo musical. Y que a él sí, o sea, básicamente le dijo que sí, bueno, dale, todo bien, pero no se hizo nada concreto todavía. Y hace 5 años atrás, un señor... Bobby. que Ernest Bobby. Que ofreció ayuda con el proyecto y más que me puse a trabajarlo, también me di cuenta que hubo que invertir una cierta cantidad de dinero, pero más que dinero también fue una película que básicamente nació de la pasión que sentimos por el tema. In regards to what you call the Kickstarter campaign, basically I ran out of money because making a film of this caliber and this beauty, it takes time and money. But I also had a lot of friends who helped me through this, and including the friends that did pledge money to get to where we are now. And that's part of the reason we're able to be here, is through Pledge Music. So it's great. One thing I can say is in documentary filmmaking, everybody loves documentaries. They're really popular right now. It's like when you go on to Netflix and stream networks like that, everybody loves a documentary as much as they love the Transformers or the Blockbuster. But the reality is that there's no funding for documentaries. The documentaries are financed by people who care and
and are passionate about a subject and want to bring it to life for the world. So hopefully in the future there'll be more, there's funding for documentaries, and because documentaries don't make money, but they do tell the story and they're passion-driven, which is important. But and everybody wants to see them and celebrate them. But you have to understand that it's very important. Bueno, para volver al tema del Kickstart, en un momento haciendo la película también me di cuenta que me había quedado sin dinero y que hacer una película es mucho tiempo y mucho dinero, pero por suerte muchos amigos ayudaron de la industria, etc. Y la verdad que si no fuera por una pasión compartida no estaríamos donde estamos hoy. Y ya volviendo al tema de documentales, también quería decir que veo que los documentales hoy en día están muy populares. Ya si miro Netflix, veo que Transformers y documentales o cualquier blockbuster, que hay la misma demanda. Pero lo que es interesante, al hacer un documental es muy difícil de tener fondos, de recaudir fondos. Y que también los documentales no están hechos por gente que quiera hacer plata, porque no hacen plata, sino que es algo que está hecho por gente que tiene una pasión porque quiere contar una historia. Y ojalá en un futuro haya más apoyo, porque la verdad que es muy difícil de conseguir dinero para hacer un documental. Bueno, un poco le quería preguntar a Bill, se le había preguntado antes de empezar la charla acerca de su libro. Bueno, también me gustaría saber cómo fue el proceso de investigación para llegar a su libro y que me cuente un poco acerca de esta edición y de la traducción que existe al español que está en España. Okay, so I did this biography on Jaco. This is actually the second edition, the 10th anniversary edition. The original book was published in 1995, and I began working on it in '93. So this is 6 years after Jaco passed. It sort of took me that long to process everything, to be able to be a journalist about this story rather than, a friend writing about something. And one of my first, it involved a lot of phone interviews. Each call that I made to a person then directed me to 4 or 5 other calls. I think maybe the first person I spoke to was Jaco's brother Gregory, who put me on to about 10 different people to then call and talk to. So over the course of maybe a year and a half, I put together the chronology of Jaco's story. But you know what? I should back that up, and because now I'm remembering something. Yeah, okay, go. Bueno, ya de hecho este libro que tenemos acá ya es la segunda edición y que comencé con todo en 1993, que fue 6 años después de la muerte de Jaco, y la verdad que me costó 6 años para poder trabajar el tema como un periodista, porque me dolía mucho, antes me dolía mucho el tema y no podía enfrentarlo desde una perspectiva, digamos, neutral. Y cuando empecé a hacer la investigación, empecé a llamar gente y cualquier persona me daba 3 otros números para llamar, pero la primera persona que me podía ayudar completamente fue Gregory, el hermano de Jaco, que me dio por 10 números para llamar que de verdad servían. Y pero estamos en esto. Okay,
I should explain that the book actually evolved out of a previous project, which was commissioned by a Japanese magazine that I was writing for at the time called Bass Magazine. They asked me to do a series of stories on Jaco, pretty much chronological, pretty straightforward biography of his life, which they ran in 4 consecutive issues. And they also commissioned Gregory to do the artwork for each one of these stories. So this series of magazine articles came out in this Japanese magazine featuring full-page artwork by Gregory depicting that particular segment of the story. After that came out, they decided to put it into a book form, which they distributed in Japan. And that was like such a skeletal version. And I decided, well, I'm going to use that as the template and do a much more expanded version, talking to more people, getting more input. And that's when I began enhancing that series of magazine articles into a full-fledged biography, which then came out in 1995. Published, by the way, the same, almost to the day that my daughter was born. Bueno, que quería contarles que había un proyecto previo al libro, que una revista japonesa sobre el bajo, que le contrataron para hacer una serie de artículos sobre Jaco que fueron armados de una manera cronológica, que de hecho también le contrataron al armado de Jaco para hacer el diseño artístico de estos artículos. Así que cada mes salió una publicación con los textos de él y el diseño del hermano, y estos artículos después también fueron publicados en un libro en Japón. Y él vio ese libro y le pareció un poco un esqueleto, pero una buena base para empezar a hacer un libro más amplio y más extenso. Y este fue la primera edición, que salió en 1995, y fue casi el nacimiento de su hija, que salió el libro. Bueno, le quería preguntar a Robert acerca de, bueno, ¿qué es lo que tiene en su estilo de tocar el bajo parecido o que hace referencia a Jaco? Well, when I first started composing the music for a band I had called the Infectious Grooves, my biggest influence in writing those songs was Jaco Pastorius. At the time, I wasn't learning Jaco compositions note for note or trying to learn the songs per se, but what I took from it was trying to take the technique in the style, in the groove, in the feel, and apply it to the songs I was writing, because I also felt that because Jaco's albums were so diverse, it wasn't one, like the first album you'd hear a song like Donna Lee, which was really a jazz statement on the instrument, but you'd also get Come On, Come Over, which was the funkiest song you'd ever hear, and then you'd get I Concole Trompa, which was like, you know, this dynamic visual experience. And as a younger musician writing, I just felt the impact of that energy into my composition, and that's what drives me, is that you have this freedom on this instrument to create, and it's not centered around one style. Sorry, what was the first band you named? Infectious Grooves. Bueno, cuando empecé a componer para Infectious Grooves, Jaco claramente fue mi influencia, pero
no de que supe tocar sus temas o que supe los temas de corazón que tenía él, sino lo que aprendía de él fue la técnica, el estilo y el ritmo, y eso trataba de incorporarlos en mis propios temas. También hay que mencionar que es un músico muy diverso, que no es que toca un solo estilo, que el primer álbum tiene unos temas que uno no tiene nada que ver con el otro, que me parece que es una experiencia muy visual y una energía también que transmiten los temas, que yo trataba como joven músico de incorporarlos en los míos, y también la libertad del bajo, la libertad de usarlo de otra manera, sino de la clásica. And I wanted to say, even with Suicidal Tendencies, the band that I was in, I used the fretless bass on some of that music. So the inspiration for Jaco also appeared in Suicidal Tendencies as well. And even beyond me and what I used for my compositions, I heard Jaco's influence in English pop music, like, there was a song called Too Shy Shy by a band called Kaja Gugu, and Nick Beggs, the bass player, told me the intro to that song was 100% inspired by Jaco Pastorius. And that was the impact he had on a lot of us players back then. You could hear it in multi-million selling, pop songs, and that's another side to this too. Just it was really broad, wide. Que antes tocaba una banda que se llamaba Suicidal Tendencies y usaba el bajo, ahí también en algunos temas usaba el bajo de la misma manera como Jaco. Y también me di cuenta que la música no solamente me influenció a mí, sino a un montón de bandas más. También una banda de estas de Inglaterra, que el tema se llamaba Shy Shy. Too shy, 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 shy. It wasn't the best song in the world. I mean, maybe it was at the time, but I really love that intro. It's a wonderful bass intro. Que este tema capaz no es el mejor del mundo, pero bueno, tenía su magia en el momento, y en el intro, como está tocado el bajo, hace mucha referencia a Jaco. Y esto se puede escuchar en varios temas, hasta en temas muy populares que recauden millones, que siempre o muchas veces hay una referencia a Jaco. Bueno, Robert recién hablaba de la libertad, ¿no? Y me parece que por ahí ese es el gran tema de la película en función a la música. En un momento de la película se dice que la gente iba a ver tanto a Van Halen como With the Report, y que el mensaje de Jaco era que la gente escuchara la mayor cantidad de música lo más diversa posible. Me gustaría saber si ambos están de acuerdo con esta lectura que hago yo de la película.